Okay, we are connected. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome, everyone. Добро пожаловать всем. Just a second here. I'll be with you in just a minute. Я вернусь через минутку. Okay, here I am. Я снова с вами. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Yashodanandana Prachajana Vanjana Yashodanandana Prachajana Vanjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Vijana Bhava Girivaratare Gopi Jana Bhava Girivaratare Yashodanandana Prachajana Vanjana Yashodanandana Prachajana Vanjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jai Om Vishnupat Paramahansa Paravajakachaya Kota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Ki Jai ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Nam Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sigor Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanandi Hari Hari All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Tubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, названная «Статус-кво».
chapter 12, entitled Creation of the Kumaras and Others. Глава 12. Сотворение кумаров и других. Text number 42. Стих 42. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Savitram Savitram Prajapatyam Rajapacham Cha Cha Brahmam Brahmam Cha Cha Ata Atha Brihat Brihat Tata Tatha Varta Varta Sanchaya Sanchaya Shalina Shalina Shila Shila Unchaha Unchaha Iti Iti Vai Vai Grihe Grihe Savitran Savitran Prajap no Savitran Prajapatyancha Savitram Prajapacham Cha Brahman Chata Brihattata Brahmam Chatha Brihattata Varta Sanchaya Shalina Varta Sanchaya Shalina Shiloncha Iti Vigrihe Shivamcha Itivagrihe Savitran Prajapatyancha Savitram Prajapacham Cha Brahman Chata Brihattata Brahmam Chatha Brihattata Varta Sanchaya Shalina Varta Sanchaya Shalina Shiloncha Iti Vigrihe Shivamcha Itivagrihe Savitran Prajapatyancha Savitram Prajapacham Cha Brahman Chata Brihattata Brahmam Chatha Brihattata Varta Sanchaya Shalina Varta Sanchaya Shalina Shiloncha Iti Vigrihe Shaloncha Itivagrihe Savitra Prajapacham Cha Savitran Prajapatyancha Brahmam Chatha Brihattata Brahman Chata Brihattata Varta Sanchaya Shalina Varta Sanchaya Shalina Shiloncha Itivagrihe Shiloncha Iti Vigrihe Ilapati Prabhu Savitram Prajapatyam Cha Savitran Prajapatyancha Brahmam Chatha Brihattata Brahman Chata Brihattata Varta Sanchaya Shalina Varta Sanchaya Shalina Shiloncha Iti Vaigrihe Shiloncha Iti Vigrihe Savitram. Savitram. The thread ceremony of the twice born. The third ceremony of the twice born. Обряд второго. То есть обряд, во время которого получают священный шнур дважды рожденные. It's not right in the book. It says second initiation. I mean second birth. Yes? Yeah, it's more or less the same. Ну да, то есть обряд второго рождения, во время которого получают священный шнур. Prajapatyam. Rajapacham. To execute the vow for 1 year. To execute the vow for 1 year. В течение года хранить обет. Cha and E. Brahmam. Acceptance of the Vedas. Acceptance of the Vedas. Принятие вед. Cha and E. Ata also. Taja. Brihat. Complete abstinence from sex life. Complete abstinence of sex life. Полное воздержание от половой жизни, от секса. Tata. Then. Затем.
Varta, Varta, vocations in terms of Vedic injunction. vocation, Vocations in vocations in terms of Vedic injunction. Предписанные ведами занятия. because vacation is a different word. Sanchaya, Санчая, professional duties. professional duties. Профессиональные обязанности. Shalina, Шалина, livelihood livelihood, without asking anyone for cooperation. without anyone, No, without asking anyone for cooperation. without asking for anyone, No, without asking anyone for cooperation. without asking anyone for cooperation. Способы поддерживать свое существование без посторонней помощи. Shila Unchaha, Шилаунчага, picking up rejected grains. picking up rejecting grains. Убирая выброшенные зерна. Iti, Идти, thus, так, dot. By, even though, даже если, grihe, грехе, in household life. household life, семейной жизни. Translation by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Then the thread ceremony for the twice born was inaugurated, as were the rules to be followed for at least 1 year after acceptance of the Vedas, rules for observing complete abstinence from sex life, vocations in terms of Vedic injunctions, various professional duties in household life, and the method of maintaining a livelihood without anyone's cooperation by picking up rejected grains. Затем Брахма создал обряд посвящения, во время которого дважды рожденные получают священный шнур, а вместе с ним правила, которые надлежит выполнять по меньшей мере в течение года после принятия вед. Также он создал правила для тех, кто дал обет воздержания от половой жизни, предписанные ведами занятия, обязанности домохозяев, а также способ, с помощью которого можно поддерживать свое существование, не нуждаясь ни в чьей помощи и питаясь только выброшенным зерном. At one point, let's see, I was probably in my early 20s. У меня в жизни был такой момент, мне было едва за 20, I had no money. у меня не было денег, So I would go to the back entrance of a supermarket. я приходил к заднему входу супермаркета, where they throw away the fruits and vegetables that are too damaged or too old or something to sell. там, где выбрасывают всякие фрукты, овощи, которые слишком старые или уже подгнившие, их нельзя продавать. And I would collect them and cut out the bad parts, and that's how I would survive. Я подбирал выброшенные продукты, вырезал там плохие части и питался тем, что получалось. Так я выживал. At another point, before that, when I was about 18, I was in an even worse situation. В другой момент, когда мне было 18, ситуация была еще хуже. So in those days, you could the soda pop. You know what soda pop is? В те дни банки с газировкой, The soda pop would be sold in glass bottles. не продавались. Газировка продавалась в стеклянных бутылках. And you could return the glass bottles to the local corner grocery store. И эти стеклянные бутылки принимали обратно в любом магазине на углу, где продавали продукты. The soda pop usually cost, I think, about 10 cents. И обычно за каждую бутылку из-под газировки давали 10 центов. And when you return the bottle, you get 2 cents. Полная бутылка газировки стоила 10 центов. А когда возвращали пустую, за нее можно было получить 2 цента.
So I was collecting these bottles, returning them to the shop, and getting a little bit of money. И я ходил, собирал такие бутылки, возвращал в магазин, и за это мне давали немножко денег. And with that money, I was buying a loaf of white bread. За эти деньги я покупал булку белого хлеба. In those days, white bread was the only kind of bread we knew practically. В те дни мы никакого другого хлеба практически не знали, только белый хлеб. And I would get a few packages of Kool-Aid. You know what Kool-Aid is? Парочку. It's a powdered drink, right? Yeah, it's a powdered, sugary, flavored, colored drink. Да, кроме булки белого хлеба, я еще покупал пару пакетиков Kool-Aid. Это типа юпи, такой растворимый порошковый напиток сладкий. You buy it in the powder and then you mix it with water. Покупаешь порошок и смешиваешь с водой. And a jar of peanut butter. И еще покупал банку арахисового масла. And that was my diet. И вот этим всем питался. White bread, peanut butter, and Kool-Aid. Белый хлеб, арахисовое масло и этот Kool-Aid порошковый. Fortunately, I didn't have to live like that for very long. К счастью, мне недолго пришлось так жить. It was one of the most distressing periods of my life. Это был один из самых тревожных и грустных периодов в жизни. Okay, Srila Prabhupada's purport. Итак, комментарий Шрилы Прабхупады. During student life, the brahmacharis were given full instructions about the importance of the human form of life. В период ученичества брамачари получали подробные наставления о смысле человеческой жизни. Thus, the basic education was designed to encourage the student in becoming free from family encumbrances. Вся система обучения была построена так, чтобы побудить человека отказаться от бремени семейной жизни. Now, in what elementary school or high school or university is that being taught? Только подумайте, в какой начальной школе, в каких старших классах или в каком университете сейчас этому учат? Not. Ни в какой. Only students unable to accept such a vow in life were allowed to go home and marry a suitable wife. A suitable wife. Только тем, кто не был способен хранить обет безбрачия, учитель позволял вернуться домой и жениться на достойной жене, и взять в жену достойную девушку. Otherwise, the student would remain a permanent brahmachari, observing complete abstinence from sex life for his whole life. В противном случае ученик всю жизнь оставался брамачари, давая обет воздержания от половой жизни. It all depended on the quality of the student's training. Все зависело от уровня подготовки, которую получал ученик. We had the opportunity to meet such an avowed brahmachari in the person of our spiritual master, Om Vishnupad Sri Srimad Bhaktisiddhanta Goswami Maharaj. Нам посчастливилось встретить такую возвышенную личность в лице нашего духовного учителя, Ом Вишнупада, Шри Сримад Бхактисиддханта Госвами Махараджа, который никогда не нарушал обет брамачари. Ilapati Prabhu, I think you could slow down a little bit. Ага. Such a great soul is called a Naishtika Brahmachari. Такую великую душу называют Наиштика Брамачари. And that's the end of the purport. И на этом заканчивается комментарий. Any questions or realizations? У кого-то есть вопросы или кто-то хотел бы поделиться тем, что осознал? Внимание здесь verse. Reminds me the words from Srimad Bhagavatam 5. Reminds me the verse from Srimad Bhagavatam. Which verse? 225. Oh, right. Chirani kim pathina shanti dishanti bhiksham. You know this? I don't know. I haven't memorized it. I know the verse you're talking about, but I haven't memorized. Chirani kim pathina shanti dishanti bhiksham. Naivang vipam paraprita ksharito peshushan. The third one.
Rudha, Rudha, Guhyam, Himajito, Vapino, Pasanan, Kasmat. Kasmat, Bhajanti, Kavayo, Dana Durmadam. Yeah, it says Which says- whether torn cloth is now lying on the street, and whether fruits not available, something like that, for eating, whether rivers are exhausted, and whether the Supreme Lord can not giving protection anymore. Why the learned sages goes to householder homes to flatter them, like something like that. To beg for money. Yeah. Okay, so translate. Да, это похоже на стих из Шримад Бхагаватам, второй песни. Там сказано, что разве на дорогах не валяется рваная одежда, разве фрукты недоступны, разве деревья перестали давать фрукты, разве реки пересохли, разве пещеры завалило входы, и разве Господь перестал давать защиту предавшимся ему душам? Зачем ученые, мудрецы ходят в дома домохозяев и льстят им, чтобы получить деньги или что-то такое? Yeah, very important verse. Я понял, о каком стихе вы говорили изначально, не помнил его санскрит. Очень важный стих. 2:25. 2:25, yeah. This is one of a few verses spoken by Shukadev Goswami. Это один из немногих стихов, которые поведал Шукадева Госвами Speaking about renunciation. на тему отречения. And I'm very happy that Dhira Prabhu has memorized it. И я очень рад тому, что Дира запомнил его наизусть. This is another aspect of culture that we need to reestablish in our movement. Это один из аспектов культуры, который нужно возродить в нашем движении. That in the 70s, it seemed to me that verse memorization was quite common, quite widespread among ISKCON devotees. В 70-е у меня было такое впечатление, что практически все преданные заучивали стихи наизусть. But now it seems not so much. Сейчас кажется, что мало кто этим занят. At least my impression is devotees don't know so many verses. По крайней мере, у меня такое впечатление, что преданные не так много стихов знают. They don't even know the Sanskrit of the most basic Bhagavad Gita verses, like 1866, for example. Они даже не знают санскрит самых основных стихов из Бхагавад-гиты, например, 1866. That's really unfortunate. Это очень печально. And I would really, really, really like to see that my followers and disciples learn verses. Я бы очень хотел, чтобы все мои последователи и ученики учили стихи наизусть. Memorize verses. Запоминали стихи. The act of memorization itself is very, how do you say, strengthening for the mind. It's good exercise for the mind. Сам процесс запоминания стихов — это отличное упражнение для ума. Он очень сильно укрепляет ум. It really tremendously helps clear the mind. И просто невероятно помогает очистить ум. And makes chanting japas so much easier and sweeter. Благодаря этому джапа становится гораздо проще и гораздо слаще. Makes all the spiritual programs sweeter. Все духовные программы становятся слаще. At one point, when I was in London, I was getting up in the morning about 2:30 or 3, something like that. 3 o'clock, I think.
В какой-то момент жизни я был в Лондоне, просыпался около 3 утра. Of course, in those days, my health was much better than it is now. Конечно, в те дни здоровье было гораздо лучше, чем сейчас. And I was getting up every morning at 3 o'clock, take a shower, and then I would memorize Bhagavad Gita verses before Mongol Arti. Я каждое утро просыпался в 3, принимал душ и до самого Мангаларати запоминал стихи из Бхагавад-гиты. So I had like, I don't know, maybe 45 minutes in which to memorize Bhagavad Gita verses. У меня минут 45 получалось уделить запоминанию стихов из Бхагавад-гиты. And I was amazed to find that Mongol Arti was a completely different experience. И меня поразило, насколько новым опытом стал для меня Мангаларати. I just really felt like I was in the spiritual world. Я по-настоящему чувствовал себя в духовном мире. It was so blissful, so ecstatic, Это было такое счастье, такой экстаз. and so beautiful. Это было так прекрасно. And then after Mongol Arti and Tulsi Puja, chanting japa was so relatively easy. И затем после Мангаларати и Туласи Пуджи повторять джапу было относительно легко. Controlling my mind was so much easier because I had already done all this exercising with memorizing Bhagavad Gita verses. Контролировать ум становилось гораздо проще, потому что я уже натренировал, уже потратил время этим утром на тренировку благодаря запоминанию стихов из Бхагавад-гиты. Everyone should find practices like this that will enhance your attentive chanting. И каждый должен найти такую практику, которая поможет ему внимательнее повторять. And enhance your appreciation in general for the whole process of Vaidhi Sadhana Bhakti. Нужно найти такую практику, которая, в общем, поможет нам больше ценить весь процесс Вайдхи Садхана Бхакти. Okay, what does Bhakti Milana say? Bhakti Milana writes, there are some couples who become married, but they follow the brahmacharya. Then what is the purpose of such a marriage? Харе Кришна, my obeisance is Guru Maharaj. Есть пары, которые вступают в брак, но соблюдают брамачари. Тогда для чего этот брак? Харе Кришна, мои поклоны Гуру Махарадж. Well, Srila Prabhupada said in one place that the purpose of marriage is to have children. Шрила Прабхупада говорил, что цель брака в том, чтобы воспитывать детей, чтобы были дети. He also said that a marriage without children is null and void. И также он говорил, что брак без детей бессмысленный и не считается настоящим. On the other hand, he also said that any grihastha couple who has sex only for the purpose of having a child and raising the child in God consciousness, they are also brahmacharis. И также он говорил, что те супружеские пары, которые занимаются сексом только лишь с целью зачатия детей, для того, чтобы вырастить детей в сознании Бога, это тоже брахмачарья. He said that's also celibacy. Это тоже вид целибата. What's your next question? No, that's it. Then my dear wife has a question. Oh, your dear wife, what does she say? Can those devotees who are not following the vow of sex, abstaining from sex, get liberation after they die? Which kind of devotees? She said temple devotees? Those who are not abstaining from sex life, those who are not following this vow of abstaining from sex life, can they get liberated after they die? Смогут ли получить освобождение после смерти преданные, которые не следуют обету, связанному с половым воздержанием? Highly unlikely. Это очень маловероятно. Because when you have sex, you're expressing your appreciation for the material world. Потому что если вы занимаетесь сексом, тем самым вы показываете, что очень дорожите материальным миром, очень цените его.
that you think it's a nice place, you like it here, Этим вы показываете, что вы считаете, что это замечательное место, что вам здесь нравится. so why should you get liberated? Зачем вам освобождение? On the other hand, how do you say, the blessings of a pure devotee such as Srila Prabhupada can change everything. Но с другой стороны, благословения чистого преданного, такого как Шрила Прабхупада, могут все поменять. When one pleases such a great soul as Srila Prabhupada, then how do you say, not all the standard, how do you say, not all the standard things may apply. Если такая великая душа, как Шрила Прабхупада, окажется довольна кем-то, то не обязательно применимы все стандартные методы и процессы. But that's what we call the honorary degree. Но это, знаете, то, что называется почетная степень университета. Don't count on the honorary degree. Не стоит на это рассчитывать. Just follow the process. Почетная степень — это когда кто-то, кто ни разу не был в университете, получает почетную степень этого университета просто за какие-то другие заслуги. На это не стоит рассчитывать. Просто нужно следовать стандартному процессу. Householders will follow the process given by Srila Prabhupada. Если домохозяева будут следовать тому процессу, который дал Шрила Прабхупада, which emphasizes hearing and chanting the glories of the Lord, процессу, который основан на слушании и воспевании славы Господа, as well as deity worship and going on Sankirtan, а также на поклонении божествам и на Санкиртане, then they won't have any problem following that restriction. то у таких домохозяев не будет никаких проблем с тем, чтобы следовать этому ограничению. Krishna consciousness is for serious people. Сознание Кришны для серьезных людей. It's not just some kind of yoga hobby. Это не просто какое-то хобби, как йога. Okay, we'll stop here. На этом мы закончим. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta-vrinda ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Vasudaya Purudaya Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati. Thank you, Alapati Prabhu. Thank you, Hare Krishna.